Capital News tonight. Rains kill 3 people and destroy road and bridge infrastructure in Tarima District, Mara region. Members of Parliament advised the government to establish a project management authority under the Ministry of Livestock and Fisheries. And in sports, the issue of failing floodlights at Benjamin Mkapa Stadium is raised in Parliament. Good evening. This is Capital News at 9:30. My name is Vanessa Victor. Let's get started with the national news. 3 people from one family, resident of Bomani Street in Tarima District, Mara region, have died and 2 others escaping death after their houses were swept away by water due to floods caused by heavy rains that also destroyed Yamika Bridge, while Tigithe and Sugoti bridges were flooded in Butiama, Musoma and Tarima districts. Humu ndani kulikuwepo na familia ilikuwa inaishi watu 5. Inamaanisha kwamba binti na mama yake na watoto 3. Sasa yule binti baada ya lile tukio, binti yeye alibaki kumbe hapa akiwa anapiga kelele. Sasa majirani wa huku walivyosikia wakaja kumuokoa yule binti. Anasema kwamba yeye alining'inia kwenye mti na mtoto mmoja akaja akaning'inia. Sasa anaona mtoto wake mmoja anakwenda. Baadaye akaona mwingine anakwenda na mama yake pia akaona anakwenda. Baada ya mvua hiyo kunyesha, kuna familia moja ambayo maji yaliingia kwenye nyumba na akaweza kuwasomba familia hiyo kuingia kwenye mto. Jitihada za jeshi la zimamoto na uokoaji zilifanyika katika kuokoa. Wamefanikisha kuokoa watu 3 ambao walikuwa wameshakuwa marehemu. Mmoja alisadikika kwa jina la Gati Amoni Muita mwenye umri wa miaka 63, kabila lake ni Mkulia, na wa pili ni mtoto Violet Dennis miaka 3, ni jinsia ya kike, na wa 3 ni mtoto Johnson Dennis ana miaka 10. Wote ni kabila lao ni Wakulia na dini yao ni Wakristo. Lakini chanzo cha somba maji hiyo ni ujenzi usiozingatia mpango miji. Lakini mvua ya jana ilionyesha imeleta madhara kwenye barabara ya kutoka Mwanza kuelekea Musoma. Mvua zilikuwa nyingi sana, usiku zimenyesha, na asubuhi ya leo tumepita kukagua tukakuta daraja limeoshwa na maji, limeondoka kwa maji kulingana na mvua iliyokuwa imenyesha nyingi sana. Hatua tulizochukua mpaka sasa ni kuhakikisha kwamba tumefunga hii eneo kwa sababu ni hatarishi. Sasa hivi abiria na magari yote yanapita barabara ya Kiabakari kupitia Butiama kwenda Musoma, na yanayotoka Musoma yanapita Makutano Juu kupitia Butiama, Kiabakari na kuendelea na safari. Kwa hiyo eneo hili tumelifunga kwanza kuhakikisha kwamba tunalirekebisha. Ndani ya siku 2-3 itakuwa limekamilika ili magari yaendelee kupita. Ninatoa wito kwa wananchi kuhakikisha kwamba wanapoona maji yamekuwa mengi kwenye madaraja wasivuke. Waache kwanza maji yapungue ndio wavuke. And in Dodoma, during the National Assembly session today, the government was advised to establish a new project management authority under the Ministry of Livestock and Fisheries, with the Livestock Authority overseeing ponds, trials as well as auctions, while the authority in the fisheries sector will coordinate all fisheries activities in the ocean, lakes and dams. Kama naitendea haki wizara, anzisha mamlaka ya ufugaji. Anzisha mamlaka. Mimi nashinda kuelewa hivi leo nchi yetu tunashinda kuwa na mamlaka ya uvuvi na samaki na samaki na ng'ombe, wakati tunatawa mamlaka, tunatarura mamlaka, tunaruasa mamlaka. Kamati inashauri serikali ianzishe mamlaka mpya za usimamizi wa miradi nchini. Chini ya wizara hii, utekelezaji wa mpango wa bajeti ya wizara uzingatie umuhimu wa kutatua changamoto zinazoikabili nchi yetu na dunia kwa ujumla, ikiwemo tatizo la uhaba wa chakula, matatizo ya mabadiliko ya tabia nchi na ukosefu wa ajira kwa vijana. Kwa Wizara ya Mifugo na Uvuvi, kwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, maeneo yote ya mifugo yanayomilikiwa na Wizara ya Mifugo na Uvuvi ni lazima yatumike kikamilifu, ikiwa ni pamoja na kuzalisha
nyasi ambazo zitatumika kwa matumizi ya ndani ya taifa letu, ambayo itaondoa migogoro ya wakulima na wafugaji, migogoro ya wafugaji na hifadhi. A 60-year-old man, Ali Musa, was trampled to death by elephants in Bati village, Tunduru district, Ruvuma region, when a herd of over 30 elephants invaded and destroyed more than 4 acres of crops in the village. Alikwenda shambani mpaka siku ya pili kimya, siku ya tatu kimya, siku ya nne ndio mtoto akatoka kutoka shambani. Alikuwa analala mtoto wake shambani, ndio akakutia. Sasa sisi tulikuwa tunajiambia kuna sehemu ameenda. Basi mpaka ametokea kama haya. Na sisi tunataka msaada, tusaidiwe, tulee watoto hao pamoja na vijukuu. Sisi changamoto ya tembo kwa kweli wanasumbua, na hata hivi kama ninavyoongea leo walifika kwa hapa, wamekula mpunga, mbaazi, viazi pamoja na mahindi. Kwa hiyo ombi letu kwa upande wa serikali, tembo ingewezekana wangeweza kufanya mpango wa kuweza kuvunwa, kuwapunguza, manake wamezidi kuwa wengi. Zoezi la kifuta machozi, kuna fomu ambazo tayari familia tumeshawaelekeza. Nafikiri ndani ya siku chache tutazikuwa tumezikamilisha kwa ajili ya kuzituma wizarani. Kifuta machozi huwa ni kwa yule ambaye amejeruhiwa au kwenye familia ile kuna mtu umepatikana msiba wa kuuawa na mnyama mharibifu. Kwa hiyo zile taarifa kama halmashauri huwa zikikusanywa zinawasilishwa wizarani. The Minister of Health, Umi Mwalimu, has expressed dissatisfaction with the health services provided to citizens and revealed that the government is focused on investing in providing expertise and specialization to clinics and health centers, especially in areas which do not have some medical experts. Kwa hiyo tumeshaeleza madaktari bingwa watoke, tena ni lazima, wanatoka Muhimbili, tumeambia watoke Bugando, watoke KSMC, watoke hapa Benjamin Mkapa, wakae hapa wiki nzima. Kama ni daktari bingwa wa usingizi, wanawafundisha wataalamu wa usingizi, waganzi, kwamba kipi kinafanyika. Kama ni daktari bingwa wa watoto, tunataka akae hapa wiki nzima. Kwa nichukue nafasi kumshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, ambaye baada ya kufahamu changamoto hii na kupitia pia wizara yako na wizara ya TAMISEMI, Mheshimiwa Rais alitoa shilingi milioni 750 za kujenga kituo jumuishi cha afya hapa kwenye kituo cha afya cha Makola. Vifaa vitakavyogaiwa leo vina wastani wa gharama ya shilingi milioni 45, na miongoni mwa vifaa hivyo ni pamoja na taa za kufanyia uchunguzi, mizani za watoto wachanga, mizani za watu wazima. Over 1,000 households at villages from 3 wards in Simanjiro and Arumeru districts that were affected by floods from River Nduruma into more than 4,000 hectares of farmland commended Pangani Basin Water Board for removing sand in the river and redirecting the water back to its original path. Kwa kweli sasa hivi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu haya maji yalikuwa yana athara kubwa sana, kwa sababu nyumba zimeanguka, vyombo vilienda, mpaka tukahamia sehemu nyingine kwenda kupangisha. Kwa kweli sasa hivi changamoto, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mtaro umetusaidia, tunakaa kwa amani. Madhara makubwa tulikuwa tunayapata maji yakishaja ndani, huelewi kwamba utaokoa vyombo au utaokoa familia. Vyombo vingine ikawa vimeenda. Maana kilikuwa mvua ikinyesha, huu mtaro na watu asiri mpaka tunapoteza, tunaondoka manyumbani ndani hata miezi 6. Kwa sasa hivi tangia huu mtaro ulipochimbwa hatujaondoka manyumbani, tupo manyumbani, tunaishi vizuri, maji yanaelekea mtoni kama kawaida. Fanya tathmini kwenye maeneo mbalimbali. Kwa mfano hata mto huu ambao tumeanza kufanya kazi, bado tunaendelea kutufanya tathmini mwelekeo wa maji mpaka yanapofika mwisho ingie mtoni. Tunataka maji yote yabaki mitoni. Kwa hiyo tunafanya zoezi pia kwenye maeneo mengine. Kwa mfano hiyo hata mashine tu ilabua hapa tuliyotumia hapa. Tulipotoa hapa tulipeleka Moshi. Kwenye Moshi pia tunao mto unaitwa mto Rau, nao una usumbufu unaofanana na huo. Muhimbili National Hospital has said that it is important for nurses to increase efforts in providing quality
medical services to patients and to provide training to increase nurses' skills on how to treat children, as the hospital receives 500 children with cancer each year. Hapa nazungumzia saratani zote kiujumla, kuanzia ya damu, kwenye mapafu, kwenye mifupa, kwenye ini na kadhalika. Kwa hiyo hawa wote wanakuja na saratani. Kwa hiyo kozi kama hii ni muhimu kwa sababu mtoto mwenye saratani au kijana, na nazungumzia hapa miaka 14, 15 kushuka chini, huduma zao ziko tofauti kama mgonjwa kijana homa. Kwa hiyo ni mafundisho jinsi ya dawa zinapofanya kazi, mafundisho jinsi ya kuwahudumia, kuhuduma kama wauguzi. The government has said that it is in the final stages of establishing a joint venture center that will help investment in government projects and those in the private sector, with the aim of easing the coordination of projects in the country. This was said by the Deputy Permanent Secretary in the Ministry of Finance and Planning in Dar es Salaam during a meeting that involved various institutions in the energy, infrastructure and distribution sector. Muda sio mrefu sana tutaanzisha PPP center, na hii sasa itakuwa na fast track miradi yote ya maendeleo ambayo itapitia PPP center. Kama tunavyosema, tunajua kuwa tukiwa na PPP center hata hatutakuwa na usumbufu tena wa mwingine anakwenda huku mwingine anakwenda huku, kila kitu itapatikana kwenye the one roof. Kwa hiyo itarahisisha utekelezaji wa PPP center. Then follow-up action after you have started the project. IFC can provide technical assistance in training and resources to strengthen capacity building and the capacities of both partners. For example, government, private sector, communities where the project will be impacted. Those are critical elements of training that needs to be done. IFC can also help in structuring implementation strategy. Sometimes projects idea needs to be conceptualized and it needs to be put into actions. Some of those actions, you need expertise to help you and guide through the process. The Executive Director of the Nile Basin Initiative Secretariat, Engineer Sylvester Matemo, while speaking to member countries of the Secretariat in Dar es Salaam, has said that the increase of human activities along rivers, destruction of the environment, as well as climate change have been cited as some of the reasons behind the drop in water levels in rivers. In order to make sure that we manage, we put the good governance of water resources of the Nile, we find out that for sustainability, we need really to train people, to build capacity at the national level. And that capacity is all about negotiations. Negotiations, because every country, as a sovereign state, has interest towards utilization of the Nile waters. And in order to have that utilization, we need to understand, because there is disparities, differences in terms of socio-economic aspects. The aspects of the training, basically, they give the general knowledge on how to undertake them, not only in the Nile Basin, but also in other basins that Tanzania and the other countries are involved. We are involved in the Lake Tanganyika Basin. You know, we have what we call Lake Tanganyika Authority. You find the issues are more or less similar. We are involved in the Zambezi Basin. Lake Malawi is part of the Zambezi Basin. We are involved in the Ruvuma Basin. We have what we call a joint water commission for the Ruvuma River between Mozambique and Tanzania. That's all for the national news. International news is next. In international news,
In Kenya, police officers used tear gas to disperse members of parliament from Azimio la Umoja coalition who turned up at the entrance of President William Ruto's office at Harambee House. Addressing security officers at the gate, Nairobi Senator Edwin Sifuna said they had wanted to deliver their letter to the right person. Police officers also prevented Azimio leaders led by Raila Odinga from entering the city centre, whereby opposition leader Martha Karua, speaking at a press conference, said that the demonstrations being held to pressurize the government to address the problem of the rising cost of living will resume on Thursday. Tukirudi tupate wamekuja. Kwa barua tunataka tupeane hapa. Advance copy. Nani anakaa kwa ofisi ya rais? Ofisi Raila anafaa kukaa. Nani anakaa hapo ndani sasa? Police got stationed. It was not only the police last night, Azimio leaders including Prime Minister. So this is illegal. And all members of parliament from Azimio who actively support this cause had also their security withdrawn. The bodyguard who killed Uganda's Minister of Labour and Industrial Relations Minister, retired Colonel Charles Okello Ngola, complained of financial constraints before shooting the minister and then killing himself with a gun. The late minister's personal assistant, Ronald Otim, sustained gunshot injuries in the incident. And in the Democratic Republic of Congo, leaders of the Tutsi tribe in North Kivu have called for talks to be used to resolve the conflict between the government and the M23 rebel group instead of military force that has caused many people to flee their homes. Sikitiko kubwa sababu watu wanadhani Mtutsi ni shida hapa Kongo, lakini sivyo. Inaomba sisi sote tuikale kwa meza, tuchambue kabisa, tuangalie, tutie kwa mstari. Kila kabila inatia probleme zake pale, kila kabila, alafu mwisho tunatia orodha ya suluhisho kwa wote. Na mimi nadhani kama mwisho na ile mapambano itakwisha. Sisi hatuwezi tena kufanya mazungumzo na wanamgambo wa M23 ikiwa baba wao ambaye anawatuma Rais Paul Kagame na government yake ya Rwanda tuko nao kwenye meza ya mazungumzo katika mchakato wa East African Community. Ni kusema kuwa mazungumzo yapo, lakini government na sisi raia tumesema kuwa hakuna mazungumzo na M23 ikiwa wanaendelea kupiga vita hivyo. That's where we leave off with international news. Business news is next. In business news, Tanzania Agricultural Research Institute TARI Yola Center, in collaboration with the Tengeru Center in Arusha region, have created 4 new seed types of the banana crop that have been distributed to farmers in Busokelo Council, Rungwe district, with the aim of increasing productivity. Wa miche ya ndizi ziko aina 4, zilikuwa 21 zikafanywa utafiti zikabaki 4. Hizi 4 zilichaguliwa na maeneo tofauti hapa kwetu Rungwe na maeneo mengine kama Bukoba, Kilimanjaro, pia Arusha walizichagua hizi 4. Kwa hiyo tumeamua kuzigawa 4 ambazo zilichaguliwa na wakulima wa maeneo mengi zaidi. Mimi ninachowashauri na ninachoomba ni kwamba mmetuletea hii migomba, hivyo mtuletee soko ili tuweze kuhamasika, lakini tusije tukaishia kula kama chakula, hapana. And NMB, through its Bonge la Mpango campaign, has handed over a motorcycle to the winner of the first draw of the promotion, which aims to sensitize people to open accounts with the bank.
Basi niliendelea kuitumia akaunti yangu, inatoa pesa, naweka pesa, naweka, natoa, yani ni akaunti ya biashara. Kufikia siku kama ya Alhamisi wiki iliyoisha, nilipigiwa simu nikaambiwa nilikuwa mshindi, nitakabidhiwa zawadi yangu ni pikipiki. Yani nadhani nilivyokuwa nikifanya muamala wangu kwenye akaunti yangu ndio nilijikuta nimekuwa mshindi. Kwanza kuheshimisha tulipata mshindi wetu ambaye amekabidhiwa pikipiki na Mheshimiwa DC leo. Tutumie fursa hii sasa. Tunakuwa na $100,000 na zaidi kwenye akaunti yako, unajikuta kwamba umepata pikipiki. Umepata $200,000, umepata $100,000. Lakini bado pesa yako inakuwa iko salama. Kwa hiyo tuwaambie marafiki na sisi tuendelee kutumia akaunti zetu, tuwe kwenye nafasi ya kuweza kuwa washindi. More than 160 cooperative societies in Songwe region have started to use a new ICT system that aims to increase transparency among leaders and reduce embezzlement of farmers' money. Mfumo wa zamani kwa kweli ulikuwa na changamoto kwa sababu ulikuwa ukienda labda yale makisio, watoka huko unasafiri unaenda kupeleka kule unarudishwa, tena unaenda ufanya hivi. Kwa saizi utatumukiwa hapo hapo, kama umekosea watakurudishia, utarudia upya. Tunaenda kusimamia kuhakikisha kwamba mfumo ule wa uwazi kwenye taarifa zile za mifumo ya kisasa, hasa mifumo ya kompyuta, vinakuwa vya wazi kwenye kwa wakulima wote wa hicho chama. Mfumo huu utawasaidia kwa namna ya kipekee kuweza kuingiza takwimu zote ambazo ziko kwenye mazao mbalimbali ya wakulima na yanauzwa kupitia jambo la ushirika. Na pale kwa taarifa mbalimbali zinapohitajika, ngazi yoyote, ngazi ya wilaya, ngazi ya mkoa, ngazi ya wizara, taarifa zote zitapatikana kupitia mfumo huu. That is the end of business news. Sports news is up next. Capital News at night. The issue of failing floodlights at the Benjamin Mkapa Stadium in the CAF Confederation Cup quarter-finals match between Yanga and Rivers United of Nigeria was raised in the Parliament by the West Arumeru Member of Parliament Noah Lemburis Molel, who called for measures to be taken to address the problem. Kuna swala ambalo limetokea hivi karibuni kwa maana ya kuzimika kwa taa kwenye uwanja wa Taifa wakati Taifa Stars wakicheza na Uganda, na ilikuwa ni taharuki ya mechi kutulia kwa muda mrefu bila kuchezwa. Lakini juzi tena tarehe 30 wakati Yanga na Rivers ya Nigeria wakicheza, taa zilizimika. Mheshimiwa Naibu Spika, hii haina maana kwamba taifa halipati aibu nje ya nchi. Ninaomba mwongozo wako. Serikali haioni kwamba inatutia aibu katika jambo hili bila kuchukua hatua makusudi? Mheshimiwa Lemburis ameomba mwongozo wake, sina haja kunini, na kwa vile jambo halijatokea hapa, lakini amekwenda kwenye kanuni ya 55, amezungumza hoja yake. Ni hoja ya msingi, lakini serikali imeshachukua hatua ya watu ambao wamehusika na hilo jambo, na hatua zinaendelea kuchukuliwa na uchunguzi unaendelea kufanywa. Sisi ambao wa karibu sana masuala mpira tunajua kinachoendelea, na serikali iko makini, na kuna ukarabati mkubwa unaendelea sasa hivi ambao tenda nafikiri inafunguliwa leo, ambayo imekaribisha wazabuni kutoka nchi za nje kuweza kufanya full ukarabati kwenye uwanja wetu wa Taifa ili mambo kama hayo yasitokee. And the Rukwa Regional Commissioner Queen Sendiga has urged primary and secondary school teachers in the region to invest in sports by allocating sufficient time for games and activities during school hours. Michezo sio tu kwamba ni dawa ya akili za watoto hawa,
kuwafanya wawe bize kusoma, kucheza, kuimarisha miili yao, hasa katika kipindi hiki cha ukuaji wao. Wanahitaji activities nyingi za maana ili wasiingie kwenye shughuli ambazo haziwahusu. Kwa hiyo wakiwa wako bize kufanya vitu vingi, inawasaidia sana kuweza kuepusha na matukio mbalimbali ambayo katika umri wao bado hawajayafikia. African Zone 5 sports specialists have met in Arusha to discuss development of the sector in the region. Kutakuwa pia na uboreshaji wa miundombinu kwa kiasi kikubwa. Tutaweza hata kujua na wenzetu huko kwenye maeneo mengine wanafanyaje, ili na wewe sisi tuweze kujiendeleza ipasavyo. Lakini sisi tukiruhusiwa, tutaanzisha sasa tuzo za michezo za kanda. Kwa hiyo tutakuwa tunaweza kuwatambua wanariadha bora kutoka Kenya, kutoka Tanzania, kutoka Ethiopia, na maeneo hayo wanafanya vizuri. And that sports item ends our news bulletin. On behalf of everyone who worked to bring you this bulletin, my name is Vanessa Victor. Thank you for watching. Good night. Capital News at 9:30 and get updated on what is happening in Tanzania